So thank you very much for your 4 very, very interesting presentations. So we have an half an hour. I open the discussion between you and the speakers, and perhaps also between the speakers each other, if they wish. Okay, and you can speak, of course, in French or in English. The first question is always the most difficult. I have a question. Frédéric. But perhaps I can... let's go. If you want to ask. No. Well, thank you for all these very interesting and delightful presentations. I was just wondering, can we talk about trust and ignore distrust? Aren't these two concepts that, in one way or the other, belong together? They're not each other's opposites, but they do. There is a growing emergence also in sociological studies that they come together. And we also have l'état de droit démocratique, rule of law and democracy. One has an organized, a system of organized trust, and one has a system of organized distrust. And we also have, we're talking now about trust in political theory and in constitutional law, as if we just establish some institutions, and then there is trust, which isn't there. Because if we look at numbers, then we see that in Europe, in most countries, less than the majority, less than half, trusts parliament, which is a problem, and they trust courts more. So my question is, why don't we also talk about distrust, and why don't we also talk about courts, and then especially if you talk about Belgium, about constitutional courts? Comment fait-on? Est-ce qu'on globalise les questions ou On prend quelques-unes. On peut en prendre, voilà. Donc, ce qu'on propose de faire, donc, c'est de globaliser, de faire 3-4 questions, et puis les intervenants ici peuvent répondre plus globalement, parce qu'il y a d'autres questions. Monsieur. Oui, bonjour, je vais alterner avec le français, comme ça il y en a un petit peu pour les deux. Philippe Lambrecht, Louvain. J'avais une question qui va un petit peu dans le sens de Madame, c'est celle de la manière dont la Constitution s'occupe également du pouvoir judiciaire. Je pense par exemple au Conseil supérieur de la justice qui a été introduit précisément pour une question de bris de la confiance à un moment donné. Donc, question importante, peut-on parler de confiance sans avoir en même temps un pouvoir judiciaire en qui on a confiance? Et vous verrez peut-être un autre élément, c'est la difficulté actuelle devant laquelle on est avec un gouvernement qui ne respecte pas des décisions de justice. Voilà, c'est 2 questions que je voudrais rajouter. Thank you very much. Thanks for this really interesting range of presentations. I wanted to try to link maybe something the two of you said at the end to the efforts to make a more sort of conceptually precise account of trust. And from what I understand, take your example about the babysitting, there's a question of capacity involved in trust as well that wasn't highlighted, I don't think, as much. You have to, the attitude or the belief or whatever, it has to involve also the aspect that somebody must actually be capable of babysitting. And if the capacity issue comes to the front, I think that's what you were saying at the end. It'd be nice to hear more about that, because that brings you back to sort of the more material context, and whether we'd be wrong to focus too much just on attitudes and beliefs and affect, and think also more, or think together that part of the question together with simply very simple questions of delivery of public services, institutional capacity, that sort of thing.
éventuellement encore une question. Sinon, j'en ai une, si je peux me permettre. Je vais le faire en français. C'est quelle est la relation entre la confiance politique verticale, hein, dans les institutions ou dans le personnel politique. Et puis, je trouve que c'est arrivé assez souvent dans la discussion, la confiance horizontale entre les individus, entre les groupes, entre les classes. Alors, on donne l'exemple des parents et des babysitters. C'est un exemple que je n'ai pas en tête, mais c'est sans doute parce que j'ai 61 ans, mais je vois bien, il est très parlant. Et ma question, c'est est-ce que la confiance, je vais dire, sociale horizontale est possible sans confiance verticale? Thomas Hobbes, il répond non. Hein, s'il n'y a pas un pouvoir et un minimum de confiance des gouvernés dans le Léviathan, en l'occurrence, c'est l'état de nature, c'est l'état de guerre. Hein, donc il n'y a pas l'un sans l'autre. Mais on peut se poser la question inverse aussi. Hein, est-ce qu'il n'y a pas de confiance, est-ce qu'une confiance politique est possible sans un minimum de ciment? Je pense que M. Loffin a dit glue, hein, entre les citoyens, entre eux, pas seulement verticalement, mais aussi horizontalement. On sait que la droite radicale ou l'extrême droite gagne dans les régions où il n'y a pas de service public, pas de magasins, où les voisins ne se parlent pas entre eux. C'est sans doute les gens n'ont pas confiance entre eux. Voilà. Donc ça, c'est peut-être une question qui élargit, hein, je suis désolé, qui élargit encore mais c'est une question qui me semblait un peu latente dans un grand nombre de vos interventions. More question? Yes? Oui. Attendez, on va venir avec un micro, parce que comme c'est enregistré, c'est nécessaire. Excusez-moi, du coup, dans le prolongement de ce que vous dites, c'était une question que j'avais évoquée. Dans le prolongement, je trouve aussi qu'il serait intéressant de penser la relation de confiance à l'envers. C'est-à-dire qu'on voit bien aussi que les représentants et les gouvernants ont perdu confiance aussi dans la population. Demain, moi, j'interviens notamment sur la question de la transparence. Et par exemple, dans l'accès aux documents administratifs, quand des citoyens demandent à accéder aux documents administratifs, la réponse du gouvernement, c'est non. C'est non. Et il y a ensuite un avis favorable de la CADA. Il y a un avis favorable d'un tribunal administratif, des avis de justice qui sont, enfin des décisions de justice qui sont favorables, et le gouvernement ne veut pas transmettre les informations, sans doute parce que justement il y a une perte de confiance dans la population, de peur de la réutilisation en fait extrêmement conflictuelle qui sera faite de l'information qui est demandée par les médias, les citoyens, etc. Donc on a aussi en réalité cette double, cette verticalité, elle est comme j'avais classé la transparence dans ma thèse, verticalité ascendante et descendante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette double relation de méfiance, en fait, entre gouvernants et gouvernés. Merci. Voilà, je pense qu'on a déjà une bonne base. Je ne sais pas qui parmi les intervenants veut commencer. Salofin. I am happy to try and address all 6 questions, and I ask you for your patience, but I will be brief. First, yes, I don't think we can talk about trust without the correlative of distrust. And the problem I have, and unfortunately Raquel has just left the room, the problem I have with the type of presentation that Raquel gives, where she says, in a healthy constitutional democracy based on the rule of law, what is the role of trust? Well, the answer's already in the presuppositions of the question, because you've already built in a healthy constitutional democracy with respect for rights and the rule. Well, obviously, that generates trust, but it's not the world we live in, as I understand it. So that's all I would say about trust and distrust. But elaborating on that, I would say the role model, the example we might point to is the Weimar Republic. I mean, in 1919, the Germans, having suffered tremendous defeat in the First World War,
draft this wonderful social democratic constitution. But the problem is the unsettled character of the society at the time, the faction between the fascists on the right and the communists and the socialists on the left, could not build a consensus around the authority of that constitution. So we can draft all sorts of fancy constitutions that build in structures of control and accountability, but if the conditions in society are such that that it's not conducive, that you can't build the authority of a constitution, and then we haven't got the base point. Actually, this is a question I have of the other members of the panel, I suppose, implicitly. One of the reasons I said I hadn't really examined the concept of trust in any detail when I opened my presentation, and I realized in reflecting on it that one of the reasons is that I would always use the word authority rather than trust. And I don't understand, the more I think about it, what is the difference between authority and trust. And I distrust trust because it too readily gets us into morality and moral sense of legitimacy. Whereas a political authority understood politically is, I think, a more robust notion for addressing these political questions. Fourth point, the court. Again, continuing the German example. I see Christoph Möllers hasn't yet arrived, so I can talk about the German example. After the collapse of the Nazi regime and the attempt to rebuild a constitution in post-war Germany, the first thing they had to do was invent a constitutional court, a court that was not part of the normal civil system, because there was, not amongst the people, but rather amongst the powers, the Allied powers, there was distrust in the German judiciary. So we invented a new court, staffed with new type of personnel, to try to build trust, to try to build confidence that the values implicit in the basic law would be properly respected and enforced by a special court. And of course, what we see in the post-war period across the world, the growth of these special constitutional courts, deliberately intended to break with the traditional techniques of legal analysis, legal dogmatic legal interpretation, to bring about these changes. Finally, I think it's fine. No, fine. It's not fine. It's penultimate. There's a question on the vertical and the horizontal relation. Well, I tried to deal with, and I didn't mention it in the presentation, but I think it was on the slide. The type of study that I find very interesting here is that work done by Robert Putnam, where he's analyzing democracies, and he compares in particular the United States and Italy, and tries to build a theory around the concept of trust, and it is very much looking at the vital role of civil society mechanisms in providing the foundation for civil trust. And I take my cue entirely on this matter from Paul Ricoeur, his excellent essay on le paradoxe politique, where he says, and when we think about a social contract, we have to remember there is the two levels of the contract. One is between the people, and one is creating a hierarchical organization. And it's that the intersection of these factors that is critical to the building of trust, or inability to build trust. And then finally, our guy at the back, thank you. Representatives have lost their trust in the people. Wonderful. I love it. It reminded me immediately of Bertolt Brecht, where he says, if
if you don't like what the people say, just change the people. That's the position we've got to across much of Europe, where the political elites are saying, we don't trust these people. So we've just got to change the people, or at least immunize them from any influence and control over our systems of government, because they just mess things up. Je ne sais pas qui veut réagir simplement sur la différence entre autorité et pouvoir, l'importance de l'autorité, et que l'autorité, ce n'est pas la même chose que le pouvoir. Il y a une très bonne ressource conceptuelle qui est Hannah Arendt et le texte d'Hannah Arendt, What is Authority, qui vraiment montre ça très très bien. Et qui montre que ce n'est pas vraiment une question de morale, mais c'est aussi une question de disposition institutionnelle, que l'autorité, ce n'est pas le même genre d'institution qui produit l'autorité que les institutions qui produisent tout simplement du pouvoir. Je ne sais pas... Oui, enfin, je sais pas si... Vous avez un micro là-bas, normalement. D'accord, d'abord, oui. Oui. OK. Céline, allez-y. On peut faire dans l'ordre. OK. Donc, dans ce cas-là, Raquel. If you have something to say, it's up to you. No, it's okay. You speak. Yeah. Closer. Okay. Yes. So the questions, there are so many questions, and each question raises so many interesting sub-questions. And if I could just focus on the first question a little bit about trust and distrust. I had a little note in my written remarks to make about this, but there wasn't time. It reminded me of a speech by Martin Luther King, which was published in 1964, called Why We Can't Wait. The idea that distrust, too, can be, so not just so trust is a virtue, or can be a virtue, trustworthiness is a virtue, but distrust can be apt, appropriate, required in the face of tyranny, in the face of injustice. I think that's a really, really important thought to entertain. But we should always also keep in mind, conceptually speaking, that distrusting and not trusting are different things. So, you know, there's a set of features of distrust that may not be present in the mere absence of trust. And this is important, I think, but I can't develop it here. But thank you for raising this question. Then you asked us to talk a bit about courts and constitutional courts. I think there's so much to talk about, but I think I should just leave it at that and let my colleagues speak. Thank you. Sorry. Thank you. Very, very interesting questions. I mean, on the question, I think I'll be a bit more polemic than my other colleagues. On the question of trust and mistrust, I mean, as a sociologist, we always study the absence of something, right? When we say we study equality, we are actually studying inequality. When we say we study trust, we are studying mistrust and, you know, the rise and the conflict in different society. But I think, like, you know, a focus on mistrust can, you know, serve to normalize the presence of mistrust. And I strongly believe that we should view mistrust as a disease. You know, we want our societies to be healthy, and that's why we're focusing on trust and not on the mistrust. No, for me at least, like, you know, I, as a sociologist, as the, you know, the field work that I've done with these different religious groups, like, they have normalized mistrust and the presence of violence to the extent that they no longer saw it as happening. And I think we need to guard against that. We need to, you know, talk about trust as our ultimate goal and something that, you know, keeps the foundations together. Because ultimately, you know, this is what we want for our societies. And I feel like, I mean, I would like,
you know, I get like Martin's point, but I also would like to see, and that also relates to the question about the example of like of a good example, let's say, and how should we respond to political actors. And I think there is a lot of discussion, for example, of a 4-day working week in which, you know, related to questions about productivity and growth. But I say maybe we need like 4-day working week, because on the 5th day, we need people to cultivate themselves as citizens with the right habits of the heart. There isn't, I mean, if you look into the sociological literature, the fact that, you know, Black Lives has been there as a movement, but really took off during the pandemic, is not coincidental. It's the fact that, you know, a lot of people were off work and they had the ability to organize and to exchange these ideas. A lot of people lament the lack of informal social control during the pandemic. Well, not if you look into reports to the police about truancy and what was happening in different neighborhoods. They were skyrocketing. So, you know, if people are given the time, perhaps like they can cultivate that. They can cultivate like this idea of like, you know, becoming the citizens with the right habits of the heart, of like caring about others, caring about what is happening to the societies and to our moral framework. And this is where the role of politicians becomes like really, really important, because they need to acknowledge that this is a necessity. So if they care about trust and how cohesive societies are, it's not just, you know, it's not just the socioeconomic or the resources of different neighborhoods. It is also like, you know, thinking about, you know, just the daily experience of being a citizen in a different society, and what opportunity you have in your work day, in your work life, to come back and to think, oh, maybe I would volunteer with this project. I mean, I get a lot asked, like, you know, why are single mothers or, you know, different groups that are doing like shift work or 10 different types of jobs, why are they not volunteering in their community? Well, the structure of their working lives does not allow them the space, you know, to become engaged. So I think like there is a lot more that can be done, and we can insist of our policymakers to think about, you know, about this. So. Alors, je ne sais pas si on entend. Oui. Donc, sur la question des liens entre confiance et méfiance, donc effectivement, les deux, dans la littérature, en sciences sociales, ont tendance à être identifiés comme n'étant pas deux pôles opposés, mais il peut y avoir des relations entre les deux, ce qui nous a aidé à voir que c'est pas parce qu'il y a de la suspicion et du contrôle qu'il y a forcément de la méfiance. Ça peut être une forme, enfin ça peut s'inscrire dans une relation de confiance. C'est un peu ce qu'on voulait dire à la fin, mais on n'a pas eu le temps de beaucoup développer, sur le fait que la confiance, et les travaux récents le montrent, n'exclut pas une forme de contrôle et de garantie, et que donc en ce sens, le droit constitutionnel, si on admet l'idée qu'il porte sur certaines relations de confiance, ça n'implique pas qu'il n'y ait pas de contrôle sur ces relations. Au contraire même, on peut imaginer qu'il les garantit en institutionnalisant des formes de contrôle. Alors, pourquoi pas les juridictions constitutionnelles? D'abord parce que Marc fait ça super bien au 𝐾'𝐿, mais aussi plus sérieusement parce que on s'est dit qu'il était quand même temps que les constitutionnalistes s'investissent sur la question de la confiance dans les institutions politiques, en dehors de la question de la confiance dans les juridictions constitutionnelles, qui ont fait l'objet d'énormément d'attention dans la littérature en droit constitutionnel. Et c'est ça qui a motivé... On s'est dit qu'il y avait beaucoup d'angles morts déjà sur la question de la confiance dans les institutions politiques avec Mathias, Frédéric, quand on a rédigé le projet. Donc la question des juridictions n'est pas totalement absente, mais c'est vrai que c'est de manière secondaire. Cela étant dit, elle est cruciale, puisqu'on a fini sur l'idée que ce qui maintient la confiance dans l'État, la force minimale, c'est le respect de l'État de droit, et ce n'est pas rien de le dire en Belgique. Donc voilà.
Alors, sur la question de Jaco, donc je vais un petit peu déjà avancer sur ce que j'allais dire hier, sur la question de la capacité. Donc effectivement, c'est une question cruciale, c'est une question tout à fait cruciale. Parce que dans les études empiriques, un des déterminants majeurs de la question de la confiance, c'est la question de savoir si on a de la capacité politique. Et un autre déterminant majeur, c'est le produit délivré à la fin, c'est l'action publique. Et donc, finalement, ça nous pose à nous, constitutionnalistes, la question de... regarder la question de la confiance dans les institutions politiques comme une question de capacité d'action du politique. Ce qui la change fortement, parce que ce n'est plus du tout la question de l'éthique, de la régulation de certains comportements considérés comme déviants, mais ça devient la question de la capacité d'agir sur le réel. Et là, alors, c'est une toute autre question, et c'est ce que j'ai dit très rapidement à la fin, mais alors ça nous amènerait à regarder les règles qui ont institutionnalisé, dans certains sens, corseté, et c'est notamment tout le débat sur la constitutionnalisation au niveau européen de certaines règles en matière de droit économique, du retrait de l'État d'un certain nombre de domaines. Je me réfère ici notamment à la fameuse approche de Dieter Grimm sur la constitutionnalisation comme étant problématique de ces domaines-là parce qu'elle empêche la démocratie. Peut-être qu'en fait, d'un point de vue constitutionnel, le problème, il est davantage là. Et c'est d'ailleurs ce à quoi notre longue réflexion un petit peu sinueuse nous amenait, à nous dire, à la fin, un des déterminants, c'est ça. Et donc, d'un point de vue de droit constitutionnel, il faudrait surtout regarder ces règles-là. Les règles qui, quelque part, désarment le pouvoir politique, qui, en tout cas, contraignent sa capacité d'action sur le réel. Et non des moindres parmi ces règles sont les règles budgétaires. Et le pacte sur la stabilité et la croissance, notamment, évidemment. Et on a des spécialistes dans la salle, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que la manière dont on conceptualise la confiance fait apparaître... fait apparaître des enjeux différents. C'est pour ça qu'il ne faut pas, je pense, passer trop vite cette étape de conceptualisation, de voir ce qu'il y a dans la question de la confiance. Est-ce que c'est l'intégrité, la compétence ou la capacité d'action. Sur la question horizontale, donc rapidement, parce que c'est bientôt l'heure du lunch, rapidement, on ne l'a pas développée ici, mais elle est centrale en fait. Et notamment Tocqueville l'a bien vu, parce que lui, quand il traite de la question de la confiance, il la traite surtout dans la question de la relation de confiance horizontale entre les citoyens. Et de manière générale, dans les théories du républicanisme, c'est bien cette question-là qui est centrale, lorsqu'on envisage la confiance par rapport aux institutions politiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Mais là, de nouveau, on était très convaincus par l'approche de Clausewhoff, de nouveau. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il nous dit que dans des systèmes complexes, dans lesquels est traversé par des conflits d'intérêts marqués entre les individus et les communautés, la création de cette confiance horizontale entre citoyens n'est plus possible comme auparavant dans des sociétés prémodernes, ou même modernes à un stade de complexification moins avancé. Et donc, en fait, lui, ce qu'il avance comme théorie, c'est que la confiance horizontale, en fait, est garantie par les institutions. Donc la confiance horizontale est nécessaire aux institutions politiques, mais elle est aussi, en fait, garantie et construite par les institutions, notamment les institutions politiques. Et c'est à partir d'une relecture de la théorie de Simmel que Clausewhoff estime que ce qui nous permet ce saut dans l'incertitude qu'est la confiance, c'est une série d'institutions qui prônent une série de valeurs axées sur la vérité et la justice. Bon, c'est un peu... mais voilà ce qu'on peut dire sur cette confiance horizontale. Donc, confiance horizontale et verticale sont étroitement liées. Et par rapport Et alors, dernier point, qui intéresse particulièrement peut-être les Belges, c'est que la confiance horizontale, dans les théories, dans les approches empiriques, elle est analysée comme étant un élément essentiel de la confiance politique, en ce que la confiance politique peut être analysée notamment par rapport à la notion d'identité nationale ou sous-nationale. Comme on a dit, c'est la colle, la glue, mais cette colle, elle est évidemment façonnée par... donc la notion de confiance politique, il y a plusieurs sens. Du plus diffus, l'identité nationale, le sentiment d'appartenir à une communauté à laquelle on fait confiance,
et en Belgique c'est particulièrement, c'est une Belge qui vous parle, à la pratique la plus forte, qui est la confiance décidée. Mais donc effectivement, la dimension confiance horizontale remet en avant l'importance de cette confiance de groupe, notamment l'identité nationale. Alors je passe maintenant la parole à Léna, si tu veux ajouter quelque chose, ou pas spécialement. Pas spécialement. Enfin, pas spécialement. Il y avait la question de la réciprocité, mais juste peut-être pour revenir sur la question de Jean-François Carléo, qui concernait un peu la question de la réciprocité, de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. On a un petit peu travaillé aussi là-dessus avec Céline. Peut-être pour l'anecdote, j'avais assisté à un colloque il y a déjà 2-3 ans, je pense, à Lille, sur le rapport entre la confiance, le droit public en temps de crise. Et il y a un chercheur qui avait mentionné cette question de la réciprocité de la confiance en disant que les gouvernants pouvaient... Pendant le Covid, vous aviez un système un peu nébuleux, on va dire, en France, d'attestation de sortie, où vous autorisiez vous-même à sortir de chez vous pendant la crise Covid. Et lui, il considérait que c'était une des manifestations de la confiance des gouvernants envers les gouvernés. Nous, en Belgique, ou dans d'autres systèmes, on considère que les mécanismes de démocratie participative, dans un certain sens, peuvent peut-être aussi traduire en fait cette manifestation de confiance des gouvernants envers les gouvernés, mais dans une certaine mesure, puisque les études montrent que, en tout cas, la confiance n'est pas totale, puisque comment dire, quand les citoyens participent, comme on le sait, ils ne donnent qu'un avis, ils n'interviennent qu'un petit stade du processus de décision politique. Leur avis n'est pas liant, ce qui peut aussi, en retour, alimenter leur méfiance, cette fois-ci envers le gouvernant. Donc on voit un peu cette réciprocité entre la confiance gouvernant-gouverné. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Merci. Voilà. Alors, avant le lunch, je pense que Martine souhaite répondre à Nelly. Well, I wanted to make a point against what Nelly said, but in a sense, it's already been said with Celine's reference to 𝐶'Hofer. Surely the objective cannot be complete trust in society. I mean, that requires a common language, a common religion, a common ethnicity, a common culture, a common sense of history, a common sense of class consciousness. This is not a world we live in. And to a so-called as an aspiration, it's really, really dangerous. We have to recognize that modern societies are built in understandable reasons for distrust of one another. We live parallel lives, which is why Michael Ignatieff, writing his really excellent book on welfare states, talks about the needs of strangers. I recognize somebody else as different. I do not want to be friends with them, but I recognize their common humanity, and I recognize a certain sense of obligation to them by paying taxes and providing common services. But the objective is not to build complete trust in these societies. Distrust is the source of liberty. The price of liberty is eternal vigilance. We ought to be in a continuous state of distrust with respect to those who are rulers of us. That's how we maintain liberty. This is, I mean, when I was originally invited, the assumption was I might start with Machiavelli. Well, this is Machiavelli. This is Machiavelli's argument. The governors want to govern, and the governed want not to be governed, and that tension is the source of our liberty. So maintaining distrust in our political institutions is a condition of maintaining liberty. Je pense que c'est une très très belle conclusion. Il n'y a pas de confiance en la possibilité de la défiance, qu'elle soit verticale ou horizontale. Voilà, je remercie à nouveau les différents intervenants, vous-même pour les questions.